Войти. To enter. Он вошел в комнату. He entered the room. Различный. Different. Various. В магазине есть различные книги. There are different books in the store. Значение. Meaning. Какое значение этого слова? What is the meaning of this word? Назвать. To name, to call. Как тебя зовут? What is your name? Достаточно. Enough. Sufficiently. Этой еды достаточно. This food is enough. Период. Period. Лето – это теплый период. Summer is a warm period. Хоть. Even though, at least. Хоть немного воды дай. Give at least some water. Шаг. Step. Он сделал шаг вперед. He took a step forward. Необходимый. Necessary. Вода необходима человеку. Water is necessary for a person. Успеть. To be on time, to manage to do. Я успел на автобус. I caught the bus on time. Support us. And buy us a coffee.